tauni yathu yakawale 2 inalionongeka. Omwe wathu tsiku tsiku timono kuti matenda sazitichoka ife. Koma panopo tikiona kuti mzinda wathu wakawale 2 uli bwino kusiyana ndi mbuyo. Chifukwa zinyalala mapampa timapepo chani kana kaliponse. Otsagula mimba tizikhala nawo nthawi yonse kolera. Panthawi imeneyo konali kolera tsaname kuno kawale 2 anthu amamwali ndi kolera. Anthu akungonjeka mmakomomo tizitani zinyalalazi tizipange bwanji. Pamene tikakatola timayenda toka. Tinali bantu zimayi 60 ndeti mayenda di mmakukamu kuyambira kawale 1 kawale 2 timakasenza pamoto kumakhuthwa kuti musiku ndikumakonza mabedi. Tikonza mabedi zinyalalazi mapulasitiki tineka pokha pamene pandeti pange bwanji tayamba gatsi tiona kuti ayi zinthu zikutani ndithu zikusintha anthu akumabwera madzatikula gatsi wophikira akumadzatenga timatenga dzambatatesi kabichi gaga kuli ucheni za nsima ijekatsala timenyenyanyenya ndikuitsira muti mmene munthu akuikanyakanya pakapita 1 week timadzatsabula uko timona kuti gasi wembora manyo ayamba kutuluka ndikuti timayika ndithu muti mmene momweti kuti timatenga gasi uja timaphikira. Our main aim is to provide what we call technically advanced biogas digesters. Biogas digesters convert organic waste into renewable cooking gas and biofertilizer. We target households so that they can use the available home waste like kitchen leftovers, but also we target the institutions like schools, hospitals, prisons. Panchire metu kuphe kwapindula tanthu kwa makomomo zinyala zikubwera pano makomomo simukukhala zinyala aliyense akuti palapa ndasesa pakhopanga pano ndikataya kuti makomomo loko mafumu akuti ayi mwembo woneka bwino.